tumeweza kumfikia Barrack Muluka hii leo, na mara nyingi tunamuona magazetini, tunamuona kwenye TV mtandaoni. Tunataka kumfahamu vyema Barrack Muluka ni nani haswa. Labda mtu anapoweza kuuliza, watu wanakujua sana kama mwanahabari, political analyst. Barrack Muluka ni nani? Unajua hizo zote ni taji za kupewa na watu kama wewe. Mimi sitakiri kwamba ninaweza kuzungumza ndimi nane. Aya, tufanye mfano basi. Na umaizi kiasi tu. Oh, okay. Ile unajua kile cha kuomba maji. Cha kuomba maji. Okay. Ni kujifunza, ulikuwa unajifunza ama umeishi na watu ambao wanajua hizo lugha? Kujifunza tu pole pole tu, wakati mwingine ukishirikiana na watu ambao huzungumza hizo ndimi, lakini hasa ni kutokana na ile hali ya kulelewa katika mtaa wa Jericho kule Nairobi. Tulipokuwa watoto wadogo miaka ya 60, miaka ya 70, na kwa kiasi kidogo mwanzo wa miaka ya 80. Nyakati hizo ilikuwa ni jambo la kufurahisha tu kuweza kuelewa wale wengine wanasema nini wanapotumia lugha zao, wa Kikuyu, Wajaluo, Wakisi, Wakamba na wengineo. Labda kwa mfano tu. Kwa mfano tuseme, hebu waambie watazamaji wetu, asanteni sana kwa kutazama Shahidi TV kwa Kijaluo. Erokamano betukodwa ko uneno Shahidi TV. Vile unaona sijazungumza vizuri sana. Na Kikuyu, kwa Kikuyu. Najua Wakikuyu hawajui kusema asante. Wanasemanga tu niwega. Niwega uria mwina idhui kurora TV yetagwa atia Shahidi TV. Niwega muno ogumureka mukikara na idwe mukirora TV no yetu ya Shahidi. Oh my God, like unaongea fluently hivyo. Hapana, Wakikuyu watakwambia huyu ameharibu Kikuyu sana, lakini wameelewa kile ambacho nimekisema. Umesema pia Egusi. Yeke Egusi nitemanya teke nene. Hivyo ni kusema sielewi Kikuyu kisi vizuri. Yeke Egusi nimanye teke nini. Na Kiluya. Mrio mno abaluya, amri hosi, mste hambi Khulolai TV no ya Shahidi, mrio mno. Wow, guy, I wish ni mimi. Ebu, nimekusikia pia ukiongea Kifaransa. Like, do you know like Kifaransa fluently? Kidogo. Bienvenue ici, nous sommes ici sur la télévision de Shahidi. Nous avons beaucoup de plaisir d'être avec vous. Voilà. Like nimeisha, I didn't know this side of you. Usiishe kwa sababu wenyewe atakwambia anaharibu lakini tunawasiliana. Wanaelewa ninasema nini. Sasa huyu Barrack Muluka, watu wengi umekuja kwa limelight, watu wengi wamekujua sana wakati umeanza kuanalyze mambo hapa na pale. Huyu Barrack alizaliwa wapi? Alisoma wapi? Hapa Emanyulia. Ni vizuri kwamba mtazamaji naye aweze kujua kwamba wakati huu tuko katika kijiji chetu kizuri cha Emanyulia. Ni katika eneo la Huisero katika kaunti ya Kakamega. Na hapa ndipo nilipozaliwa, yapata kama miaka 64 hivi sasa, mwaka wa 1958. Kwa hivyo najivunia umri wangu, na kwa wakati huo kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunihifadhi, kunilinda, kunibariki kuweza kufikia miaka hiyo. Nilisomea kwanza kabisa hapa kwetu. Kuna shule hapa chini tu inaitwa na Masoli Primary School. Natumaini labda mtapita huko mchukue picha kidogo mnase. Nikasomea katika shule nyinginezo nyingi. Babangu alikuwa mtumishi wa umma mwanzo wa Jamhuri ya Kenya miaka ya 60, na tukawa sasa ni watu ambao tulikuwa twasafiri kutoka hapa na pale, na tukawa sasa vikila anapohama sisi uhama na yeye. Alikuwa anahama mara kwa mara kwa sababu alikuwa ameajiriwa katika shirika la
Agricultural Finance Corporation. Alikuwa afisa mkuu wa kusimamia mikopo, naye ndiye aliye basi husika katika kule kukagua maombi ya watu kupata mikopo na kuweza kununua mashamba, hasa wazungu walipokuwa wakiondoka. Kwa hivyo ilibidi awe anasafiri mara kwa mara kutoka Nairobi kule alikoanzia, akaenda Kitale, akatoka Kitale akaja Kakamega, akaenda Kericho, na huko kote tulikuwa tunaandamana na yeye. Tulikuwa wakati huo na hama pia shule, wakati baba anaondoka anaenda mji mwingine, mnafuatana naye? Naenda na yeye. Basi nilianzia kusoma hapa nyumbani. Nafikiri walitaka niweze kujifunza lugha ya mama ambayo bila shaka ninaifahamu na kuielewa. So wakati walikuwa wanafunza lugha ya mama shuleni? Tulikuwa tufunzwa shuleni. Hata vitabu ambavyo tulikuwa tuvisoma vilikuwa vimeandikwa katika lugha zetu. Kama vile Mundalo Tiama Nani, na hicho kitabu au hiyo hadithi ya Mundalo Tiama Nani, baadaye mimi mwenyewe nimeweza pia kuirekebisha na kuipanga na kuipamba upya, na nikaichapisha kwa Kiingereza kama When Ogres Lived. Ukienda kwenye maduka ya vitabu utakipata huko. Kitabu kama Umhasi Umbori, mwanamke aliyekuwa anaongea sana. Na vitabu vinginevyo ambavyo vizazi vya nyakati hizo bila shaka vinavielewa. Na katoka hapa poenda Kitale, nilienda huko kasomea shule moja, siku hizi wanaita Union School, lakini enzi zetu punde tu baada ya uhuru ilikuwa inaitwa the African Union School, kwani shule zilikuwa zinapangwa katika matabaka ya rangi. Kulikuwa shule za wazungu, shule za Wahindi na shule za Waafrika. Sasa mimi nikawa nasomea African Union School. Ni shule ambayo pia ilikuwa imeshirikishwa na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, ndio unaona hapo inaitwa Union School. Ni kama vile tu shule kama Alliance High School, ni shule ambayo ilianzishwa na mseto wa makanisa ya Kiprotestanti, an alliance of churches. Hivyo ilikuwa a union of churches. Na la muhimu ni kwamba baada ya kuhamishwa mara 7-8 hivi, nikaishia katika shule ya msingi ya Ufafajiriko mjini Nairobi. Na hasa hapo tulikuwa tumeishi hata kabla ya uhuru. Wakati uhuru ukipatikana tulikuwa tunaishi hapo Ufafajiriko. Kasomea hapo, kamalizia shule ya msingi, nikajiunga na shule ya Lang'ata High School hadi kidato cha pili. Na mwaka wa 75 nikajiunga na shule ya Chavakali High School, ambayo ilikuwa ni shule muhimu sana katika maisha yangu ya hapo baadaye. Nafikiri kabla sijafikia Chavakali High School, shule ilikuwa ni mahali tu pa kufanya mchezo mzaha. Lakini nilipofika kule nikapata vijana ambao wamepevuka, nami pia wakanipevusha. Basi nikatoka hapo baada ya kupita mtihani wangu wa East African Certificate of Education kwa alama nzuri sana za juu katika kitengo cha kwanza. Nikajiunga na shule ya Cardinal Otunga High School Mosocho kule Kisii. Na huko nikapata vijana ambao walikuwa sharp kabisa. Kule Cardinal Otunga High School ungeweza kusema kwamba huyu ndio hodari katika hili somo au huyu katika lile somo lingine. Wao vijana walikuwa wamepevuka barabara, na nafikiri walisaidia hata kunivuta hata mimi. Sisi wale wengine ambao tulikuwa tunahisi tumepevuka na labda hatujapevuka kile kiwango, vile viwango, ule
upevu wao ulikuwa hata wewe unakuvuta, na kutoka hapo kaingia chuo kikuu cha Nairobi na nilisomea falsafa ya siasa na isim ni linguistics. Na nikawa sasa nimekuwa ni kama nimesomea isim hizo zingine nikaziwacha, nikawa basi mtaalamu wa isim, nikahitimu vizuri. Baadaye nikarudi tena kwenye chuo kikuu cha Nairobi, nikasomea mambo ya mawasiliano katika shule ya mawasiliano ya chuo kikuu cha Nairobi School of Journalism. Kapewa postgraduate diploma in mass communications. Baadaye sana, baada ya kufanya kazi ya utangazaji, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi katika, labda kama hatujafika pale penye unaanza kufanya kazi, turudi nyuma kidogo tu. How was it growing up during that time, before and after independence? Nimesoma mpaka siku za hivi karibuni. Okay. Sasa ndio nataka tuende baadaye sasa, kabla ya kuanza kufanya kazi, hebu turudi hapa tu kwa masomo bado tu kidogo, alafu tutaendelea. Basi tuseme nilipata shahada ya masters, nikapata shahada ya PhD kutoka vyuo tofauti. Basi tuweke pembeni mambo ya elimu. Kujua sasa huo wakati tu the transition, ukienda shule ya msingi, shule ya upili, huo wakati kulikuwa ni before and after independence, I believe. Nafikiri kwamba ninaweza kutajwa kama wanafunzi wale ambao ndio wanafunzi wa uhuru. Kwa sababu nilijiunga na darasa la kwanza Januari 64. 1964. Okay. Lakini nilitereza hapo kwa sababu wale ambao nilikuwa nao tuliingia standard 1 1964 walihitimu kutoka chuo kikuu mwaka wa 81. Mimi nilihitimu mwaka wa 83. Ni kuonyesha kwamba nilirejelea madarasa fulani. Na hili jambo ni muhimu sana kwa sababu kuna sababu ambazo huwafanya watoto wabaki nyuma na zinawabidi kurejelea madarasa fulani. Kama mimi nilirejelea darasa la kwanza na nilirejelea pia darasa la 7 baada ya mtihani wa CPE. Kwa hivyo mtoto iwapo hajafanya vizuri, usimbague na kusema kwamba huyo ni bure, hawezi. Lazima uweze kuuliza, je, ni vizingiti vipi ambavyo vimemfanya huyu mtoto kutoweza kufanya vizuri? Kwa sababu kisha baada ya hapo niliendelea na nikasoma vizuri tu. Na ukiambia wale ambao nilikuwa nao darasani kwenye shule za upili na kwenye chuo kikuu kwamba huyu alirejelea, alirepeat, watakuambia hapana, huo ni urongo. Kwa sababu vile vizingiti sasa vilikuwa vimetoka. Kazi yako ya kwanza ilikuwa ipi hasa? Ya utangazaji ndio ilikuwa kazi yangu kwa kweli, lakini ulikuwa umeniuliza kidogo kama sikukosea kwamba ilikuwa vipi siku hizo, na kwa kiasi nikakupeleka kwenye, ukanipeleka kwingine, ukasema kwenye mrengo ulikuwa ulisema wewe ulikuwa mtoto wa uhuru. Kwa jambo la busara kuweza kujieleza kwamba, kwa hivyo siwezi kueleza kwamba ilikuwa ni vipi katika nyakati za ukoloni, kwa sababu sikuwa bado mdogo sana shule wakati huo. Lakini twajua tu kwamba mzungu alikuwa ni mtu tulimuona kama mtu wa ajabu, kiumbe cha ajabu. Hata mngependa mkiwa watoto kusema kwamba mimi ni mzungu na nini, na ilikuwa ni kasumba ya aina fulani ambayo tulikuwa tumewekwa kwenye bongo zetu. Na utaona kwamba pia tukianza shule wakati huu mwaka wa 64, shule bado zilikuwa zimetengwa kwamba hizi ni za wazungu, hizi ni za wahindi, wa
Waarabu na Waafrika. Na pia itatambulika kwamba katika huo mwaka wa 64 wakati mimi ninaanza masomo ndio mwaka ambao tume ya Profesa Ominde iliidhinishwa kuweza kuangalia mambo ya elimu katika Kenya, na hiyo tume ilifanya kazi yake mwaka wa 64 65. Bila shaka wakati huo mimi sikufahamu kama kulikuwa mtu anaitwa Dr. Ominde wakati huo, lakini baadaye ni vitu ambavyo tutasoma na kuweza kuelewa elimu ni nini. Walikuwa ni watu ambao walikuwa wanauliza kwamba hii nchi sasa imepata uhuru. Elimu imekuwa ni kitu ambacho kinafanyika katika tabaka za kiubaguzi, ubaguzi wa rangi. Je, sasa ambapo tumekuwa huru tuwe na elimu ya aina gani? Na tume ya Ominde ndio iliyoweza kupeana mwelekeo wa elimu ambayo kwa pakubwa ndio elimu niliyoishiriki. Elimu ya miaka 7 katika shule ya msingi, miaka 4 katika shule ya sekondari, miaka 2 katika shule ya ziada ya sekondari tulioita A-level, miaka 3 kwa shahada za kawaida. Kama ile ambayo mimi nilipata ilikuwa ni shahada ya kawaida tu, na watu wengi wanapata shahada za kawaida. Kuna shahada za kitaaluma kama za udaktari, na hata pia baadhi ya shahada za kitaaluma kama vile sheria walikuwa wanafanya miaka 3 tu. Madaktari na wale wengine ambao walikuwa wanafanya vitu kama architecture design walikuwa wanafanya miaka zaidi. Lakini ukiwa wewe ni mhandisi walionekana pia kwamba wanafanya shahada ya kawaida tu, sababu baada ya miaka 3 unahitimu. Na wale wengine ukitaka sasa kuwa mhandisi asili lazima uende ukapate mafunzo zaidi ya kitaalamu. Okay. So ukaanza kazi? Kazi kwanza kabisa nilikuwa mwalimu. Kazi yako ya kwanza kwa mwalimu? Ndio. Hivi vipi alafu na mwenyewe huko umesomea walimu? Si ndio. Kuna watu tu nikikutana nao unisalamia. Habari yako mwalimu? Ndio. So ikawaje ukaenda umesomea mambo ya wanahabari? Inakuwaje tena mambo ya wanahabari yalikuja baadaye. Okay, baada ya shahada ya kwanza. Okay. Kwa sababu baada ya kabla ya shahada ya kwanza kulitokea jambo fulani katika jamhuri yetu. Sisi tulikuwa tuhitimu katika mwaka wa 1982. Na tukiwa tumebakisha tu wiki 2 kuchukua mtihani wetu wa mwisho, basi kukawa ghasia za kujaribiwa kupinduliwa kwa serikali ya Rais Moi. Ulikuwa mwaka gani sasa? Mwaka 1982. 1982. Sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa chuo kikuu wakati huo. Okay. Mimi nilikuwa katika huo mwaka wa mwisho. Hata huyu mke wangu ambaye umemuona hapa hivi, mlijuana huko university? Mrembo barabara. Mlijuana university? Ndio. Okay, sawa. Nilikutana huko university. Tulikuwa katika mwaka wa mwisho, tumebakia na wiki 2 tufanye mtihani. Ghasia zikatokea, fujo, chuo kikuu kikafungwa kwa miaka 7, miezi 7, samahani sana. Miezi 7 hiyo. Mimi niliishi hapa nyumbani, na baada ya hiyo, kabla kidogo tu ya hiyo miezi 7 kuisha, tukishamaliza nyumbani miezi 4, Rais Moi akasema kwamba tumefanya uchunguzi
tumeona kwamba walio wengi katika hawa wanafunzi ni watu wazuri tu, kwa sababu hizo ghasia zilishirikisha wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Na itakuwa ni vizuri tuwe na mpangilio mpya wa elimu na muundo wa chuo kikuu. Wakati ambapo hayo yanatendeka, tutawapa wanafunzi wa mwaka wa mwisho nafasi waende wakafunze katika shule za upili. Bora tu wamefanyiwa mchujo na kuhakikisha kwamba ni watu wazuri. Kwa hivyo mimi nilikuwa mtu mzuri. Zauka wakati ya wale wenye walipelekwa. Nikapelekwa kwenye shule ya Mazuu. Siku hizi inaitwa Mudavadi Mazuu Girls High School. Okay. Nyakati hizo ilikuwa inaitwa Mazuu hapa Vihiga. Nilifunza wasichana wengi wakapita vizuri sana. Sio uko unafunza subject gani? Kiingereza. Okay. Na wakapita. Alafu na sasa ulifunza kwa muda gani sasa? Mwaka mzima tu. Kwa sababu ukarudi shule? Tulirudi. Tulirudi mwezi wa 4 mwaka uliofuata baada ya miezi 7. Sasa huo muda ambao unafunza pale shuleni ulikuwa mnalipwa? Si ndio, lazima. Kwa sababu mnalipwa pesa ngapi? Shilingi 600 tu. Shilingi 600 kwa mwezi? Shilingi 600 kwa mwezi. Lakini wakati labda pengine ilikuwa ni pesa 600 tu, lakini zilikuwa pesa nzuri. Hata niliwasaidia wazazi wangu kuweza kuwalipia karo wadogo wangu. So that was your first salary? It was my first salary. Tulirudi chuoni kwa wiki 4 kufanya tu mtihani. Na tukarudi. Kule tulikuwa tumetoka, na mimi nilirudi huko Mazuu. Nikaendelea kufundisha. Ndipo baada ya huo mwaka wa 83 kukamilika, niliajiriwa na Wizara ya Habari na Utangazaji. Nikatumwa kwenye Sauti ya Kenya, Voice of Kenya. Kwa hivyo ukiniona hivi, nastahili ujue kwamba nilipokuwa nikisema kwamba unaisikiliza Sauti ya Kenya, haikuwa tena sauti yangu. Ilikuwa ni Sauti ya Kenya. Tukisema you're listening to the Voice of Kenya, Nairobi, it was not the voice of Barrack. It was the Voice of Kenya. It was the voice VOK. of Kenya. Yes. So hapo na ukafanya kwa muda gani? Kwa jumla nilikuwa katika Voice of Kenya kwa miaka 4. Lakini ukweli ni kwamba nilikuwa huko kwa karibu miaka 18, kwa sababu si kuondoka. Niliondoka bila kuondoka. So you didn't resign? Niliresign. So ina maana kwa ukiondoka bila kuondoka ni inamaanisha nini? Niliendelea kufanya kazi na wao. Okay. On contract basis? Okay. Kwa napewa contract, na mwajiri wangu kule nilienda katika uchapishaji wa vitabu, kampuni ya Heinemann Educational Books, ambayo baadaye ilimilikiwa na Waafrika, mimi nikiwa mmoja wao. Kufikia hata sasa mimi ni mmoja wao. Nina hisa huko. Ikawa sasa inaitwa East African Educational Publishers. Ikiongozwa na mzee Henry Chakava. Na Henry Chakava alikuwa mchapishaji wa vitabu msifika sana. Alitufunza vitu vingi sana sisi tukiwa vijana chipkizi. Kwa sababu nilijiunga na Heinemann nikiwa chini ya miaka 30. I was young and restless. Lakini kulikuwa huyo alikuwa ni kama ndugu yetu mkubwa. Watu ambao nilifanya nao kazi huko
hivi juzi nimemsoma, au hata wakati huu namsoma rafiki yangu anaitwa Paul Njoroge. Ameandika kitabu kikubwa tu juu ya jamii ya Wakikuyu, nitakuonyesha kabla hujatoka hapa. Na kimeandikwa vizuri sana kwa ufasaha. Alikuwa mhariri mkuu hapo hivyo. Jimmy Makotsi ambaye sasa amestaafu, alikuwa naye hapo. Nazi Kivudha, first lady wa inaitwaje hii county ya Professor Kibwana, Makueni County. Alikuwa hapo na alikuwa senior, she was my senior. Na walinifunza kazi tu. Na wengineo, Andrew Sonkuli huyu naye alikuja baadaye akanipata huko. Na watu wengineo, kuna vijana nao sisi pia tuliwafunza kazi, akina kwa Mchetsi. Kwa Mchetsi Makoha nafikiri mnamfahamu. Kuna huyu na Mlanda Kizito, siku hizi anafanya kazi huko KTN. Na wengineo tukawafunza kazi. Nilikuwa huko miaka 18. Tukaanzisha kampuni nyingine nilipotoka huko ya Mvule Afrika. Lakini nafikiri imeisha nguvu, wale ambao tumewaacha huko ni kama wamefifia sasa, haisifiki tena. Basi ndivyo. Alafu sasa siku hizi mimi nimestaafu. Naishi hapa kwangu. Sasa kuna challenge gani ambayo labda pengine ulikabiliana nayo wakati ambao ulikuwa unafanya kazi katika masuala ya uandishi wa habari ama mawasiliano? Ingekuwa vizuri ni viweke katika vitengo viwili. Kwanza katika siku za wanahabari. Na utatambua kwamba hata wakati huu, wakati ambapo nimestaafu, bado ninachangia pakubwa sana katika uandishi, katika majarida na vyombo vingine vya habari, na mara nyingi ni kazi ambayo tunaifanya kwa kandarasi fupi. Siku za wanahabari, tatizo kubwa lilikuwa ni kule kutokuweko kwa uhuru wa vyombo vya habari. Hata wakati huu tunapopiga kelele sana na kusema kwamba tunaingiliwa, serikali inaingilia na nini, wakati mwingi ni kwa sababu hatuelewi kule ambapo hiyo taaluma imetoka. Ilikuwa ni vigumu sana. Ilikuwa ni lazima uangalie kila kitu. Kulikuwa na utovu wa uhuru kwa wanahabari. Kumbukwe kwamba ni siku ambazo watu walikuwa wanawekwa vizuizini bila kupelekwa mahakamani. Ilikuwa ni wakati ambapo kulikuwa umabavu katika uongozi. Kwa hivyo hilo lilikuwa ni tatizo kubwa sana, hasa kwa sisi ambao tulikuwa tunafanya kazi katika kituo cha serikali. Ilibidi kwamba ufuate nyayo kwa karibu sana. Hilo lilikuwa ni tatizo. Mbali na hayo, hakukuwa matatizo mengineyo mengi. Tulifunzwa vizuri. Hata tuliporudi katika chuo kikuu ni serikali iliyotulipia. Sisi hatukubeba gharama. Japo unasema kuwa tumepiga, japo unasema kwamba tumepiga hatua haswa kuhusiana na masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. Kufikia sasa unaona kwamba tupo sehemu ambayo tunastahili kuwa? Tuko mahali pazuri. Mimi siku hizi ninaweza kuenda kwenye runinga nimwambie Rais Uhuru Kenyatta kwamba nitaangalia katika hii kamera na nitakuambia kwamba rais, unayoyafanya si mazuri. Na nikisha maliza kusema hayo nitarudi kwangu. Ulale. Nitalala, hakuna mtu ananifuata. Kuna uhuru. Kuna vitu ambavyo tunapeana tahariri tukikosoa serikali. Kuna vitu ambavyo serikali na wahudumu wake wa mirengo ya juu wanafanya ambavyo ni viovu. Tunaviripoti, tunavitahariri bila kuwa na wasiwasi. Najua kweli
kwamba kuna wakati ambapo serikali imeruka mipaka, kama wakati ambapo walienda kule Standard Group wakafanya vitu fulani ambavyo havikubaliki. Kuna wakati ambapo kulikuwa na mchafuko wakati wa uchaguzi. Bwana John Michuki akafunga vyombo vya habari ili watu wasiweze kujua ni nini kilichokuwa kinaendelea. Kuna wakati ambapo Rais Uhuru ameweza kuzima televisheni. Hivyo visa tunavikubali na tumevikemea na lazima vikemewe kwa ukali tu. Na hata kule kuvikemea ni kitu ambacho kinadhihirisha kwamba kuna uhuru wa kuweza kuikemea serikali na kuzidi kuikumbusha kila mara kwamba mlichokifanya ni kitu ambacho hakikubaliki. Tunayafanya hayo yote katika ile misingi ya ule upanuzi wa uhuru wa wanahabari. Tunaenda katika bunge, tunawasilisha moja kwa moja taarifa yanayojiri. Tunaenda kwenye mikutano ya kisiasa na tunaweza kuwasilisha katika nyumba za watazamaji moja kwa moja yale yanayofanyika. Kuna mitandao ambayo watu wanapeana matusi. Wanamtusi rais, wanamtusi naibu wa rais, wanamtusi kiongozi wa upinzani. Hata mimi pia wananitusi kwenye hiyo mitandao. Na ni vitu ambavyo hakuna hatua tunayowachukulia. Kwa hivyo tukubali kwamba kuna uhuru. Kuna uhuru. Ni uhuru wa aina ipi unaozidi hapo ule ambao tungependa kuona. Tunakomemorate siku ya World Press Freedom Day. Kama mwanahabari ambaye umekuwa katika newsroom, kama mwanahabari ambaye umehusika pakubwa katika media house tofauti nchini, ukiangalia kwa ile kamera, labda pengine unaambia nini wanahabari na ulimwengu kwa ujumla tunapoelekea kucommemorate that day? Kwanza kabisa kwa wanahabari wenzangu ambao sasa wamefunzwa na watu ambao nimewafunza, ni kwamba mna jukumu kubwa la kutumia nafasi mlio nayo kuweza kuelimisha umma. Kwa wakati huu, kwa mfano, nchi yetu ya Kenya iko katika harakati za kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Ni nafasi nzuri kwa wanahabari kuweza kuelimisha wananchi kwamba uchaguzi ni nini, kwa nini umchague mtu, ni sera zipi ambazo amezipendekeza. Mweke pale mijadala juu ya sera, juu ya ruwaza, sio tu kufuatana na wanasiasa na kusema kwamba huyu akikihama hiki chama akijiunga na huyu eti sasa watakuwa na nafasi bora. Nafasi bora ya kufanya nini? Watu wanapofanya hii miseto ambayo tunaiona ya kisiasa, ni miseto inayotokana na nini? Ni miseto inayotokana na sera? Ni miseto inayotokana na ubora ambao wanauleta katika jamhuri yetu? Au ni miseto tu ya kujitafutia ushindi ambao utawanufaisha wao? Kwa kiasi fulani tumeweza kudunisha wanahabari, tumeweza kudunisha utangazaji, uandishi wa habari. Hakuna maswala mazito ambayo tunayawasilisha pale. Na hasa utaona kwenye vitongoji na kwenye mitaa kuna watu ambao sasa wanangoja gari likifika hapo wanasimamisha na kusema tupatie kitu. Ukionekana huwapi kitu na wewe ni mwanasiasa, wanakuambia vitu kama tutaona kule utatoa kura. Tukifika mahali ambapo raia wapiga kura wanasema tutaona kule utatoa kura, eti kwa sababu hujatoboka, basi hawajaelewa kwamba kura ni nini, kwamba uchaguzi ni nini, kwamba wamchague mtu kwa nini. Na wanahabari wana jukumu la kuweza kupeana ajenda za kitaifa kwa taifa ili wananchi waweze kuelewa ukuu wao
na waweze kuchagua watu, sio eti kwa sababu ametoka katika jamii yao, katika nasaba yao, eti amempa hela, lakini kwa sababu ataweza kupeana uongozi bora. Na isiwe tu ni ile kawaida ya kila mara ya kulalamika kwamba tumefungiwa nafasi, hakuna nini. Kuna nafasi kubwa sana. Mimi kama mtu ambaye niliweza kufanya kazi za wanahabari katika siku za Nyayo, siku za serikali ya Nyayo, nikawa ninachapisha vitabu katika enzi hizo, ambapo vitabu vilikuwa vinatwaliwa kutoka kwenye hifadhi zetu za vitabu na kwenda kuchomwa, wakati ambapo waandishi walikuwa wanapelekwa uhamishoni, wakati ambapo waandishi walikuwa wanazuiliwa, wakati ambapo mashine za kuchapisha magazeti zilikuwa zinaharibiwa. Naweza kukumbuka bwana Dominic Martins akiwa hapo anachapisha ili jarida la The People Daily, The People Weekly. Matatizo ambayo yalimkumba. Ukweli ni kwamba sasa kuna uhuru, na huu uhuru tuutumie kuweza kuelimisha umma. Mara nyingi unakuta wanahabari kama siku wawa, wengi wao pia wana mental illness. Wengi wamejitoa uhai. Hapa Kakamega kuna mmoja ambaye amezikwa hata jana sababu alicommit suicide. Maybe a word, especially when it comes to wanahabari katika kujitoa uhai na mental illness in general. Kwa kweli mimi si mtaalamu wa mambo ya magonjwa ya akili, lakini nafahamu kwamba kuna matatizo mengi sana ya kijamii. Mtu ametoka nyumbani, yuko na shida zake huko, anapofika kazini kuna shida, matatizo huko, kuna matatizo ya bei ya maisha, kuna matatizo ya kiuhusiano, na matatizo ya kiuhusiano hasa kati ya wanaume na wanawake, vijana wa kike, vijana wa kiume, ni kitu ambacho kimechukua mkondo mbaya sana. Katika maisha ni lazima ujue kwamba maisha ni mlima. Na alivyoimba mwanamuziki, kuna kupanda na kuna kushuka. Usifikiri tu kwamba kila siku ni kushuka. Kuna vile ambavyo hatujajitayarisha vizuri kimawazo kukumbana na nyakati za matatizo, hivi kwamba tunapopata tatizo la kwanza tunafikiria kwamba nijitie kitanzi au nimmalize huyu. Kwa vijana, mapenzi, huwezi kumshurutisha mtu kukupenda. Kama hakupendi, si wako, achana naye. Wako atakuja, utampata, na hata utasema yule alifanya vizuri, akanikataa, nikapata hii nafasi, nikampata huyu anipende. Sisi tuliweza kukataliwa tulipokuwa vijana. Hata kijana mzuri, wa sura nzuri kama mimi, mwenye elimu nzuri kama mimi, niliweza kukataliwa. Na mimi pia kuna wale ambao niliwakataa. Na kisha baadaye nilimpata mwingine mzuri. Barafu ya roho yako. Ukapata barafu. Ambaye nimeishi naye kwa miaka hii yote. Na bado tunapendana. Kwa hivyo usimtoe mwenzako uhai alikusaidia. Lakini Barrack, unaona kama wanahabari mara nyingi yani wao they are always fast kwa scene. It could be accident or anything. Fast. Don't you think media houses at least they should come up with a way of having these sessions? Fast on the scene is not a reason why you should kill somebody or no, not killing. I'm talking about mental. There is this trauma. I disagree. Let me tell you. Wacha nikwambie.
Don't you think now watu wanahitaji hizi sessions za kusaidia? It is the level of preparation, and that level of preparedness is a lifetime kind of school, kind of education. Yeah? Kind of education. Okay, I agree that there's need for some therapy. Yeah? Ile immediate short-term therapy. Lakini kuna jinsi ambavyo mtu anatayarishwa from the cradle to face the world, to live with the world. And I ought to know what I'm talking about. In 1982, I walked over dead bodies in the city of Nairobi. Baada ya mchafuko wa 1982. And we were ordered to go home to report to our chiefs. Na tukawa tumepewa 24 hours. And I was walking in the city of Nairobi carrying a bag in this hand, a bag in the other hand, my identity card on the lips, kwa sababu wale askari ulikuwa ukikutana nao na hawakuwa serikali wa polisi wa raia, walikuwa askari wa jeshi who had not been trained to deal with the civilians. Unakutana nao umebeba your ID card on the lips, umebeba bag huku, umebeba bag huku, and you are walking over dead bodies, and you are also a suspect. Unatafutwa, unafika hapo, unasimamishwa, unaketishwa chini, and all around you ni wafu. Yeah? Unaambiwa fungua begi lako tuone ni nini kipo hapo. Then after 2 days of traveling, being stopped from Nairobi, Machakos country bus, kufika Kakamega, it took 2 days. Unapofika hapo, unaona ni kama uko katika nchi ingine tofauti. But there's a sense in which you have been brought up, hardened and toughened. And you just need... Kipande ndio ile unasikiaga watu wanasema kipande system. Hapana, hiyo kipande system hiyo anayozungumzia ilianza kitambo kidogo. Hiyo ni ya nyakati za ukoloni. So hii nyingine ni tofauti ambayo unazungumzia. Hii kipande hiki ni ID card. Ambayo ilikuwa inaitwa kipande. Hata ilikuwa imeandikwa kipande. Ukikutana na polisi wanakuuliza toa kipande. Natoa kipande. If you didn't have your kipande, your ID card, and you are a young man of about my age at that time, I was in the mid-20s, ulikuwa unachukuliwa kwamba wewe ni askari wa Kenya Air Force. Na Kenya Air Force ndio walikuwa wamejaribu kupindua serikali. You are arrested. Until afterwards, when you will be able to prove that you are not from the Air Force. It was chaotic. Yeah. So when we are bringing up children, I think one of the challenges ni kwamba kuna breakdown in the family architecture itself. Parents, the middle class, in the lower classes, in the upper classes, do not have the opportunity to be with their children, to bring up their children. Even the children hawapati nafasi ya kuwa children. My friend, kuna time nikiwa hapa Emanyudia, tumepotelea huku in the bush. Tumepeleka ng'ombe kuwachunga, tumeenda kuswim kwa rivers huku ndani, tumeenda kuwinda ndege huku. We are lost in these places. Yeah? Then we come back home and we have got also to explain tulikuwa wapi huko. You're being given the opportunity to be tough, but to be also responsible. When you come back home, the parents also, you have to explain. And then you are being generally guided through life. Sasa siku hizi parent time ile yuko na mtoto wake ni time ya homework. 8 books za homework. I've seen it happening. Hata wakati mwingine hawashughuliki na homework pia. Alafu unakuta house help ndiye anashughulika. House help ndiye anashughulika. The parents are in Rwanda, others are in France, others
wamepotea, wameenda kujiburudisha. Yeah? Then very early in the morning, I've seen this. Hata hapa kwetu Emanyuria hapa hivi. At 5 o'clock, there are kids on the road. They are going to school. Your stress which they are piling in. That kind of excursion ya kwenda nje is very different from ile yetu ya kwenda kukimbizana na ndege birds huko nje ya kwenda kudufu. There's something we are calling kudufu. Hata huko Jericho tulikuwa tunaenda kudufu. Kudufu ni nini? Kudufu ni kuswim. Oh my God, I didn't even come. Ati kudufu ni kuswim. So ile kuanguka vile unadive hivyo ndio kuswim. Ndio kudufu sasa. Swimming wadum duf duf. Duf duf. Duf. So nasema tunaenda kudufu. Na huko Jericho so hatukuwa tukienda kudufu kwa swimming pool. Yeah, in the quarries. Unaona all those places that are called Umoja, sijui they are called Komarok, they are called Mtindwa and all those other places. Ilikuwa ni field kubwa mpaka huko Ukambani. Yeah? And there were quarries. So walikuwa wanatoa mawe ya kwenda kujenga estates like Kimathi, like Rambe, like Uhuru Estate ambazo zimejengwa tukiona. Hizo quarries kule zinabaki after some time. Maji inajaa hapo na wewe. Hapo. Sasa mnaenda kudufu. Tunaenda kudufu. Tunaenda kudufu huko. Tunaenda kufish. Yani kukamata. So your childhood was very exciting. Yeah, absolutely. Samaki huko Donholm kulikuwa mahali, some people will remember kina Dr. Obwaka, Professor Jerry Yonga, the people I grew up with. They will remember kuna mahali wameandika no fishing. Sasa tunasema leo tunaenda kufish no fishing. Kufish no fishing. Yeah. Leo wameandika no fishing. Sasa hapo ndio tunaenda kufish. Alafu wenyewe mlikuwa watukutu? Hapana. Tulikuwa wadadisi. Yaani ile sema mambo ya msiana ndio mnajipeleka pale. Huko na ndoano. Unafika hapo unasema today we are going to fish at no fishing. Na huo mtaa wa Donholm wengi wa watu waliokuwa wanaishi hapo walikuwa ni wazungu tu. There were very few Africans. Sasa wanakuja wanafungua mbwa wao German Shepherds. So wanatukimbiza kidogo na sisi tunawachapa mawe. Tunarudi kwetu Jericho. So there's a certain toughening that you need to go through growing up. Yeah? And then as we were growing up in a place like Jericho, it was also common to have an area that was your exclusive zone. Mkistray, mkitoka huko Jerusalem, mnafika hapo kwetu Jeri, as we said. Lazima mseme mmetafuta nini huko kwetu, otherwise mlikuwa na jurisdiction ya kucheza sasa. Wengine wakitoka huko wanatafuta mess. Your mess. Yeah? Mess sasa. Uchokozi. Unataka mess. Okay. So kila mmoja acheze kwake. Wakwe kwao huko. Na sisi tuwe kwetu hapa hivi. Na ukiwa huko Faro, which is to say Ufafa Maringo huko. Mko na kwenu. Sasa siku ile unaenda kwa soko huko Mbotela. Huko Uhuru Market huko Jogoo Road. Lazima muende na gang yenu. Msipoenda kama gang itakuwa ni tatizo. Itakuwa ni tatizo. There are places mtatolewa hapo mbio. You do not access. So ngoja mimi niulize. So ukimaliza mambo na wanahabari, political science iliingiliana wapi, na ni vile vitu ambavyo umefanya ni vitu ambavyo mwenyewe ulikuwa unatarajia when you're growing up, ulikuwa unataka kuwa ama ulijikuta tu?
First, unapofanya kazi ya wanahabari, you deal a lot with politics. Nilitaka kuwa broadcast journalist. I wasn't sure that I would do a lot of work katika print media. Kwa sababu siku hizo nilipenda sana kumsikiza Leonard Mambo Mbotela, who is now one of the surviving veterans. Kwa sababu Mambo nilianza kumsikia nikiwa primary school. Job Isaac Mwamto. Tujawahi kuwa na entertainer ambaye pia alifahamu mambo the geopolitics wa kiwango cha Job Isaac Mwamto. Hadi sasa we haven't. The country has not produced an equal of Job Isaac Mwamto, and I just do hope kwamba Broadcasting House imehifadhi katika archives some of the programs that Job Isaac Mwamto used to do. Na kwamba kuna wakati wataweza kuzicheza kutoka kwa He's late? Job Isaac Mwamto died in 1979. 79. In a road accident. Ndio alifariki mwaka huo 79. He was probably in his late 40s at that time. You can read about him in a book that was produced by Tabuo Susa. It's a big book. I'll hopefully show it to you. I have a copy here. Ambacho kina hao wanamuziki wa zamani na watangazaji na wengine ambao walifanya kazi nzuri tu. Napenda kumsikiza people like Said Omar Kasongo, people like Daniel Gatuga, Hassan Mazoa, watu kama Stephen Kikumu. Alikuwa mtangazaji hodari sana. and yes, and you would tell when Stephen Kikumu is about to read the news. Kuna vile he would prepare himself, and even just how he breathes the microphone inachukua hiyo as he's breathing out. Taarifa ya habari kisomwa na Stephen Kikumu. Kwanza ni habari zenyewe kwa ufupi, alafu anaanza na siku hizo of course alikuwa anaanza kila siku na mtukufu Rais Mzee Jomo Kenyatta. Hivi leo katika ikulu ya Nairobi ameweza kumpokea mjumbe maalum kutoka kwa serikali ya Uingereza, akiwa anayewakilisha serikali ya Waziri Mkuu James Callaghan. Alafu anaendelea na he was so wakati ilikuwa lazima uanze na story ya rais. Sasa na sisi tunachukua vijibox tunaweka hapa hivi, tunaanza kutangaza kama yeye. Then of course by the time I was leaving university, therefore I was quite clear where I wanted to go, and that's where I ended up doing. Now you asked about siasa inaingilia aje hapo political science. Nimekosoa na nazidi kukosoa the training ambayo we are giving our journalists today. It has no content. You don't equip people with skills but without the content. Wanahabari are going to deal with the social, political and economic issues. And therefore it's very important, for example, that history, economics and civics should be part of that training at university level. Every student of journalism must study history, especially the history of your country. And if possible, world history. Kama sasa tunapozungumza
kuna vita vimezuka kule Ulaya, Ukraine. Wengi hawaelewi ni nini. Your average journalist does not understand where this is coming from. Ukiwauliza Crimea ni nini, hawaelewi. Ukiwaambia kwamba Crimean War, what is in history as the Crimean War, where Russia and Japan previously fought, and the Crimea was at the heart of this. How Crimea even contributed subsequently to World War II. Hawaelewi ni nini. Kwamba katika miaka ya hivi karibuni Crimea imeweza kuchukuliwa tena na Urusi. Na kwamba ukiangalia Ukraine utapata kwamba historically Ukraine has been part of Russia. Na wakati mwingine ilikuwa part of the USSR. Hawaelewi. And we can't blame them, because those who are in charge of the curriculum hawajaweka vitu kama hivyo. Tunapozungumzia kitu kinachoitwa Cold War, kuna wanahabari wengi hawaelewi Cold War ni nini. Hawaelewi hata hiyo terminology Cold War ilitokea wapi. Wakati ambapo tunasema there was something called the Iron Curtain, hawaelewi hiyo Iron Curtain ni nini. Na mwanzo wa hiyo expression ya Iron Curtain ambayo ilitajwa na Winston Churchill, hawaelewi ni nini. And hizi vitu hizi za Ukraine, they were part of the Iron Curtain. The Iron Curtain ilikuwa ni mkusanyiko wa mataifa wa nchi fulani ambazo Urusi wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia iliweza kuvinyakua kutoka kwa Ujerumani na kwa Mjapani, na zikawa ni kama zimekuwa ni ngao dhidi ya ushambulizi wowote dhidi ya Russia kutokana hasa na Ulaya ya Magharibi. Kwa hivyo Winston Churchill akasema Russia has around her now an iron curtain of countries that you must first go through if you have to reach her. Na hiyo iron curtain ilikuwa destroyed. Ndio unaona huyu Vladimir Putin ana hizo ndoto za iron curtain hiyo ya zamani. Na sio tu iron curtain, ni kwamba kuna mali huko, kuna gesi, kuna coal, kuna mafuta na vitu vinginevyo. So as a journalist, you must understand political issues, civic issues in your country, in your region, the continent, and all over the world. Then you can now write about things meaningfully, history meaningfully, emerging things meaningfully. Now that doesn't happen. I have had the privilege kwamba nilisomea shahada ya kwanza, and as I told you, ilikuwa na political science, ilikuwa na philosophy, ilikuwa na linguistics. Linguistics basically equipping me with the skills. Political science and philosophy equipping me with the content. So out of that, then nikawa na interest ya kwenda kuvisoma zaidi, kusoma more history, kusoma more politics, political science at master's level and at PhD level. Now ukiweka pamoja na the skills ambazo nimefunzwa as an editor in journalism, as a student of language and linguistics, you are able to communicate to the world and interpret na kuambia world kwamba this is what is happening. Sure. With content and skills. Wow. Okay, so sawa. Kuna mtoto wako yoyote labda amefuata nyayo zako, anataka ni mwanahabari? Hapana, watoto wangu wanasomea vitu vyao wenyewe. Na ni muhimu wazazi kuwapa uhuru na nafasi watoto wao kusomea vitu wanavyo vitaka. Mtoto wangu mkubwa ambaye picha yake iko hapa juu na familia yake,
yuko kule Ujerumani. Wanamuita financial engineer. I don't know what that means. Financial engineer. Alipokuwa bado yuko chini ya ulinzi wangu, alisomea actuarial science katika chuo kikuu cha JKU Art. Na akahifadhi vizuri tu. He was the best student actually in that class. Alipata first class honors degree. Akaenda Ujerumani akasomea mpaka amefika PhD. Mimi sikumwambia somea hii, somea. Yeye mwenyewe alitaka, alafu ukamruhusu. Binti yangu wa pili huyo pale ni daktari pia, lakini yeye ni daktari wa magonjwa. Yeye ni gynecologist, obstetrician, gynecologist. Alipokuwa mdogo alikuwa ananiambia kwamba angependa kuwa mwanasheria, na nikamwambia kwamba hivyo ni vizuri tu. Lakini katika mhula wa 3 wa kidato cha 4 akakuja akaniambia, "Daddy, I've changed my mind. I want to be a doctor." Okay. Nikamwambia, "Oh, that's also very good." Sababu niliona kuanza kubishana naye wakati huu na anaenda kufanya mtihani, Itakuwa ngumu. Nitakuwa ninamharibia tu. Nikaona acha aende afanye mtihani, akimaliza tunaweza kuzungumza. Basi wakati matokeo yalikuja, akawa amepata alama za kumpeleka kwenye chuo kikuu cha Nairobi kusomea udaktari. Sasa yeye ni Dr. Lorraine. That's okay. Nina watoto wengine 2 who are my foster children. Yule Patience pale ni mwalimu wa Kifaransa. Na yeye si mwalimu wa Kifaransa kwa sababu nilimwambia and become a teacher. Yeye mwenyewe aliamua nataka kusomea French. Nafunza French. Alafu huyo Walter hayuko hapa, nimwambia alete picha hapa tuweke hapa juu. Natumaini kwamba ataona hii program alafu alete picha. Pia yeye amesomea actuarial science kama huyo mwingine. Na yeye ni risk manager katika benki fulani hapa Nairobi. Basi hao ndio watoto wangu. Kila mmoja amesomea vitu vyake mwenyewe. Umenitembeza hapa kwako, nimeona yani kuna vitabu vingi sana. Mbona kusoma na si kuwatch? Yani mimi nimeshangazwa sababu sijaona vitabu vingi za yeye. Yani kiasi hicho. Uko na vitabu vingapi kwanza? Sijahesabu. Lakini nafikiri ni juu ya 20,000. Naweza kuwa kati ya 20,000, 25 hapo hivyo. Vyote umevisoma? Natumaini kuvisoma. Kitu gani kinakuprompt kununua vitabu tu? Ninapenda kusoma. Na vile tumekuwa huko viona vingine vimefunuliwa. Kurasa fulani, kurasa. Do you like read a whole book umalize ndo uanze ingine, ama unasoma hii kidogo usome hii kidogo? I read concurrently. Okay. I read concurrently. Like now, just now I'm reading Noah Juvenal Harari, Homo Deus. I think is alafu ninamsoma Wole Soyinka, kitabu ambacho alikichapisha last year, From the Land of Happy People. Wakati huo ninamsoma mwalimu mmoja, mwanahabari tu kama sisi, anaitwa Howard French. Kinaitwa Born in Blackness. Nazungumzia juu ya mchango wa bara la Afrika na watu weusi kwa dunia mambo leo, kuanzia mwaka wa
1475 kufikia vita vikuu vya pili vya ulimwengu. Na ni vitabu vizuri tu. Na kuna vingine ambavyo ninavisoma pia kidogo. So like tukizungumzia hivyo vitabu zaidi ya umesema vitabu zaidi ya 20. Like unasoma nusu yake ama sehemu ngapi ambayo tayari umesoma? I've read most of them. So like do you have a timetable, like every single day you set aside some hours to read? Unfortunately, I have to struggle with the daily things of life. Yeah. I have to struggle with the electricity bills, without which I will not have water, because sure. It must pump water from the well to the various places. I'll not have light. I have to look for food like everyone else. I have to pay my medical bills or insurance, or to maintain my vehicle, or to pay the people who work with me here, to support my parents across there. Therefore, I have to go out and do the things that people do to live. But there's a sense in which I'm trying to fashion my reading and earnings to go together. Yeah, but I do hope that I could also free myself from basic ones so that I do more reading. I don't have special time ya kusoma. Kuna wakati ninaweza kuwa nimeanza kusoma, alafu ninapigiwa simu na editor wangu. Ananiambia, Barrack, we want you to have a look at this. Then I have to look at it. Au nitapigiwa simu kutoka mahali fulani. Ambia, we want you on this show, we want you to develop this story on this and that. But I read most of the time. I read at night, I read in the morning. Kwa mfano leo niliamka saa 10 nikaanza kusoma. Nilisoma kuanzia saa 10 hadi saa 12, wakati ambapo nilienda hapo kwa my mini gym. Nafikiri umeona ka gym kangu hapo hivi. Kaurongo na ukweli. It's a good one. It's a good gym. At your mini gym. Okay. Nikaenda gym. Nikamaliza gym, nikaenda cross country. Yeah, 1 hour. So you do that daily? Yes. And today, if you look at my health watch, I have exercised 125 minutes. And it's 11 o'clock. AM now. Yeah. So you have to do those things. Then now you are in a good mental state to read. You must also go to church or to the mosque or to wherever your religion takes you, because you must get that spiritual balance. Nourishment. Nourishment. Yeah. So intellectual growth ni muhimu sana kwangu kusoma, na nimevisoma tu vingi vya. So like here you find. So do you have maybe a specific author that you always read their books? It's very difficult to say which specific author I like or I keep reading, but I suspect that in Africa this gentleman here had a special place in my heart. This man here. Chinua Achebe. Yes. Okay. I think Kama sisi, okay, I read as well, but I don't read the way vile unasoma. And then mimi naona naweza changanyikiwa nikisoma vitabu viwili at the same time. So mimi wanasoma na maliza alafu ndo nitafute kingine. So generation ya saizi wengi wetu hatusomi. Hizi vitabu hizi kwa ina documentary form, so tukaage tu hapo kuwatch. Fikiri kuna vitabu vingi sana ambavyo vimewekwa kwenye documentaries, ambavyo vimewekwa kwenye filamu, na ambavyo vingine siku hizi tunaambiwa kwamba kuna e-books
vipo watu online nasoma vingine online, but kuna vitabu for example again I'll show you before uondoke. Niko na audiobooks ambazo unaweza kuweka hapo, Wuthering Heights ukasikiza, ukaweka hapo Dostoevsky ukamsoma hapo Crime and Punishment ukasikiza. But it's different when you read. There's a sense in which it touches a very special place in your intellect. Kwa mfano nikitaka kumnukuu Dostoevsky Crime and Punishment kitu fulani, or a few weeks ago nilikuwa na mnukuu George Orwell 1984. In my mind there's a very clear picture kwamba ni katika eneo fulani la hiki kitabu cha 1984, ni katikati au ni mwanzoni, ni sura za tatu kwanza au ni sura za mwisho huko, na ni katika pembe fulani, mkono wa kulia chini, au ni mkono wa kushoto juu, au ni mkono wa kulia. I have that mental picture which you can't get from an audiobook. And when I want to do a quick reference, I cannot go back to a movie and see that ilikuwa hapa, that shunting back and forth. So the book it is easy, you can just peruse and yes, and I'll get back there, I'll get the lines and so on. I've seen most of the books that umekuwa ukisoma, you underline, you do some notes there. Watu wengi tu ambao nimewaenzi at least katika usomi wao walikuwa wanafanya hivyo tu. You are a Christian but you also read about Quran. Yeah, you must read the Quran to understand about that religion. So you go and buy these books? Yes, of course, I pay for them. And then sometimes I also read about Man in the music. This is Michael Jackson. A call for hygiene in Kenya's Kenyan politics. PLO. And when you get inside, the first thing you see is this refectory note by Barrack Muluka. Kwa mfano tumeambiwa mambo ya Joseph Stalin ambaye aliweza kutawala kule Russia hasa wakati wa World War II. Alikuwa msomi, wanasoma sana, na alikuwa anaandika. You must write in the margins if you are a serious reader. Na kitabu ni chako Watu wengine wakiona unaharibu vitabu, kuna vitabu madukani wakanunue vyao. Hiki ni chako. Sasa wewe andika vile unavyotaka. Write and leave it there. And in the future there will be people who will come and document my thoughts. Yeah? Sitaenda tu hivyo alafu nififie kabisa. Kuna jengo hapa nimekuwa nikilijenga karibu miaka 4 sasa. You've been coming here before in other interviews. Now umeona it's moving rather slowly kwa sababu sina pesa nyingi, lakini zile ndogo niko nazo unatengeneza pole hatua kwa hatua, na nitakuja kuzihamisha siku moja huko. These 25,000 volumes. Kuna wakati nchi hii itakuja kutambua kwamba kuna mahali Manyuria, na ukitaka vitabu vingine vya aina ya kipekee hata utavipata huko. Labda siku hizo ambapo sitakuwepo, labda watoto wangu au wajukuu watavishirikisha katika mojawapo wa vyuo vikuu as a reference and resource center or something. Center and researchers will say this is what Barrack thought about this. Katika vile vitabu ambavyo pia nimeangalia, nimeona kwamba vingi vinagusa masuala ya uongozi,
na mambo kama hayo, mbona haswa uegemee upande wa uongozi? Maana kuna topics mingi, watu wanafanya vitu mingi, kuna mapenzi, kuna nini, lakini sasa vitabu vyako vingi vinaelekea upande wa siasa sana sana na uongozi. Wewe ndio uliamua kuona hivyo? Niliona asilimia kubwa ya vitabu ni hivyo. Asilimia kubwa ambao vitabu ni asilimia kubwa nafikiri ni fasihi. Fasihi. I think a majority of my books. Fasihi. Lakini vile ambavyo ni literature, that is. Literature. But nimeona leadership nyingi pia. Leadership lazima iwe. Na political science, because I'm a student and teacher of leadership. When I talk about journalism, for example, which is my area, it is about the management of society and relations in society. Because journalism is not just reportage. It's about how society maintains itself, how it's maintained, how the various elements of society maintain themselves in a context of democracy, of freedom, of fairness, how we relate to the wealth and other resources in our environment, how we relate to the law, the laws that govern our relationships, hapo hivyo, and how therefore the society is getting better or getting drawn back, and how we are informing the public about all that. Kwa hivyo we must understand, lazima tuelewe political theory, lazima tuelewe leadership models, lazima tuelewe economic models. For example, niko disappointed very much with our politicians, and especially the learned class within the political class, that someone floats an idea. He says that he's going to embrace a bottom-up economic model. And instead of us interrogating it, instead of asking him, explain exactly how. What do you mean by this? What you mean, and explain how it's going to work. Tunavifanyia mzaha na matusi. Because it is a model that is recognized globally. It has been part of the academic debates since the 1960s, 1970s, when scholars in mass communication theory kama kina Everett Rogers, Daniel Lerner, Wilbur Schramm na wengine walikuwa wanavizungumzia hivyo vitu, arguing against the Adam Smithsonian trickle down school of thought. Instead of us engaging, tuulize huyu Bwana Ruto unamaanisha nini, and challenging him and the political and economic ideologues around him to go and give us a proper blueprint, and positioning our own alternative models. Tunazunguka all over the place, pseudo intellectuals abusing, doing what. In the end, the debate is lost. So if you are a serious journalist, if you are a serious professional in that area, you must read these things, know about them. When we talk about the dominant paradigm of development in the 1960s and 70s, when Africa was getting independent, and we were being told that to develop the countries that are emerging out of colonialism, this is the model of development that you must follow. Then later on, other people like Michael Shoemaker are coming up and telling us, no, that cannot work. Joan Somavia, who worked with the UNESCO, Sean McBride, who was the director of UNESCO and who commissioned the report on the New World Communication Order in the late 70s, what they were saying. Yeah? And culling stuff out of that and digesting it
and breaking it down for the ordinary voter to understand. Because you cannot keep them at that abstract academic level. They will not understand. Sure. Instead of doing that, tumeenda tu in the space of trivia. And our country must differ. We must remain there in that mud. We cannot move because we are not even able to contextualize a debate and pull out of it practical things for application in our lives. Any of these things. I just look for my guitar and play. I think you're myself. You're on the right path. Okay. Baraza